Hey guys, we have another video here. Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos otro video el día de hoy. We have a Samsung Galaxy Tab A. Tenemos una Samsung Galaxy Tab A aquí con nosotros que no quería cargar. This tablet did not want to charge, so we are going to replace the charging port. Vamos a reemplazar el puerto de carga. Como ven ahí, Erika está usando una espátula para poder sacarle la pantalla al frame. As you can see there, Erica is using a spatula to remove the screen from the frame there. Be careful when doing this not to break the digitizer or the LCD on there. Tengan cuidado al estar haciendo esto. No vayan a quebrar el LCD o el digitizer. Apliquen un poco de calor en los lados. Apply a little bit of heat on the sides. Don't apply it directly to the LCD. Aplíquenlo en los lados de la LCD. No se lo apliquen directo porque se puede quemar. As you can see, she's using different spatulas to try and get that open. Since it is a little bit difficult when they're sealed properly. Está un poco difícil cuando están bien selladas. Como ven ahí, está usando picos de guitarra. She is using guitar picks there to open up the sides. As you can see, she switched to another spatula just to get that open. Now she is applying a little bit more of heat so she can get that loosened up. Como ven ahí, le está aplicando un poco de calor para poder soldar el adhesivo que tiene pues. Como ven allí, está usando otra espátula allí para poder sacarle la pantalla del frame. Tómense su tiempo. Si no tienen experiencia haciendo esto porque se puede quebrar el digitizer, como les digo. Take your time if you don't have any experience on this, like I said, because you can break the digitizer. Just keep on going slowly. Vayan haciéndolo el pasito. I just sped this up a little bit for you guys so you won't get bored. Nomás les hice un poquito esto más de rápido para que no se aburran. Como ven allí, le está quitando la pantalla todavía del frame de abajo. You can use whatever you can that's thin. Usen lo que quieran, pero que esté delgadito, just so you won't damage anything on a tablet like the digitizer or the LCD. You can see there, she's just removing it. Está quitándola pasito al pasito. As you can see there, there's the adhesive. Como ven ahí está el adhesivo. And as of now, she is going to be removing the screen. Como ven ahí, nomás está removiendo la pantalla. Ahorita que estamos en el siguiente paso, volveremos. Right now, when we're in the next step, we will be back. Ok, como ven ahí, ya le quitó la parte de atrás. As you can see there, she did remove the back part of it. Next step is to remove that yellow cable that you see there. Siguiente paso es quitar ese cable amarillo, como ven allí, del puerto de carga. Remove the yellow cable off the charging port. Quitan 3 tornillos que tienen el puerto de carga. Remove 3 screws that the charging port has on it. Next step is to grab your new charging port. Siguiente paso es agarrar su nuevo puerto de carga, como ven allí. Ponerlo para atrás en su lugar. Acomodarlo bien que quede allí. Connect it. Put it on there correctly so it looks good and it functions correctly. Connect the yellow cable back in its place. Conectar el cable amarillo en su lugar para atrás allí. Alrighty. Then we grab the little plate that goes on the charging port. Después agarramos una plaquita que va arriba del puerto de carga. That plate is just to make sure that the charging port stay in its place. Esa plaquita es para que el puerto de carga se quede en su lugar. Como ven allí, se ponen 2 tornillos. As you can see there, we do put on 2 screws for the charging port. We grab our 3rd screw, agarramos nuestro tercer tornillo y se lo ponemos allí. Alrighty. Now, ahora como ven, ya está todo puesto para atrás. Now as you can tell, everything is put back. We close the tablet back up. Cerramos la tableta para atrás. Nos aseguramos que quede bien sentada la pantalla con la parte de atrás. We make sure that the tablet is well secure onto the back part of the tablet. No queremos que esté suelta ni nada. We don't want it to be loose or anything, or some ends are sticking out. Aunque nada se quede afuera, ¿verdad? Ahora, como ven allí, Erika está calando la tableta
Antes de hablarle a nuestro cliente, nos aseguramos que todo sirva bien. We make sure that everything works right on the tablet before we call our customer. And as you can tell there, the tablet is charging. And again, I repeat, it's a Samsung Galaxy Tab A. Como ven ahí, está cargando la tableta y les repito, es una Samsung Galaxy Tab A. No olviden suscribirse y darle like. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Nos vemos después.